Assalamualaikum semua. Okay, so hari ini kita akan sambung National Income Equilibrium Chapter 3. So, saya nak ingatkan Chapter 3 ni agak tough sikit ya. So, I harap you all semua akan dapat concentrate ya, fokus untuk this topic. Okay, so untuk recording hari ini saya akan explain tentang consumption dulu, konsep of consumption dahulu. Okay, first thing, so we have to look at what are the approaches in calculating the national income equilibrium. So we have aggregate demand, aggregate supply, and also injection leakage, okay, or withdrawal or leakage equal to injection. So these two approaches ni you all kena dulu memang you kena fahamkan lah macam mana cara you nak guna. So dengan menggunakan kedua-dua approach yang yang berbeza, kalau kita test on the same question, so kita akan dapat jawapan yang sama lah. So that's why kita kena guna kedua-duanya sekali lah. Maksudnya you kena tahu cara nak guna kedua-dua approaches, okay. So approach ni berbeza mengikut sektor. Kalau for sektor untuk ADAS, dia punya formula adalah Y equal to C. Okay, second sector Y equal to C plus I. Okay, kita ada C adalah consumption, I adalah investment, Y adalah income. Okay, third sector Y equal to C plus I plus G. Fourth sector Y equal to C plus I plus G plus X minus M. Okay, X itu adalah export, M adalah import. Okay, so withdrawal leakage equal with injection approaches. Okay, first sector formula adalah S equal to 0. Second sector S equal to I. Third sector S plus T equal to I plus G. T adalah taxation. Okay, S adalah saving. Okay, fourth sector, S plus T plus M equal to I plus G plus X. So this is the formula lah, how we use to calculate, okay, the national income equilibrium. Okay, kalau soalan tu minta, okay, untuk kira national income equilibrium by using aggregate demand, mesti gunakan aggregate demand. Tapi kalau dia minta injection leakage, so you kena gunakanlah injection leakage. So kedua-duanya you kena tahulah cara nak guna. Tapi untuk setakat hari ni, okay, untuk recording kali ni, so kita akan lihatlah dulu, okay, aggregate demand, aggregate supply approach. Okay, kita akan lihat untuk first sector dulu, which is consumption. Okay, kita akan lihat dululah what are the concept of the consumption first. Okay, so consumption we can explain, we can define as an expenditure made by household on goods and services which are produced by firm. So consumer will spend partly of his income and save the rest of their income. So maksudnya kat sini consumer tidak akan biasanya kita tak akan spend semualah income yang kita ada. Okay, kita akan do a saving untuk tujuan berjaga-jaga lah. Okay, so income equal to equation of income is equal to consumption plus saving. So dalam income ni ada consumption dan juga saving. Contohnya income is 100%, mesti ada contohnya consumption 70%, saving mestilah 30% lah. Okay, consumption 70%, saving 30%, contohnya macam tu. Okay, kalau katalah consumption tu 80%, so you punya saving is equal to 20%. Okay, so kita boleh, in short ya, kita boleh tulis kita punya formula of income is Y equal to C plus S. So, C is a function of income, C equal to F, function of Y. Okay, the type of consumption, we have two types of consumption. First one is autonomous consumption. Okay, autonomous consumption we define as amount of consumption that does not change with income. So the total income can be zero, but the amount of consumption can never be RM0. So maksudnya kalau bermaksud kalau you punya income, pendapatan pada sesuatu bulan tersebut, you tak ada pendapatan. Okay, so you punya consumption tak boleh zero ya, sebab kita ada a few things yang kita perlu beli untuk tujuan necessity lah, to fulfill our basic necessity. Okay, if we do not have an income, it does not mean we are not buying anything, because we still need to spend on necessities such as food, housing, and etc. Okay, next is an induced consumption, the kind of consumption that tend to increase as income increase. Okay, yang ini adalah perbelanjaan yang bukan barang keperluan. Okay, so maksudnya dia akan meningkat, bila income meningkat, you punya
perbelanjaan juga akan meningkat lah. Consumption will increase. Okay, so that is a type of consumption. Dan kita lihat, okay, macam mana kita nak kira autonomous consumption dan juga induced consumption. Okay, if given income is zero on particular month, you punya income is equal to zero. Okay, RM0. So, consumption, diberi consumption 40. So, macam mana kita nak cari autonomous consumption dan juga induced consumption? Tadi kita dah explain, autonomous consumption ni walaupun tak wujud income, you tak terima pendapatan pada bulan tersebut, so you mesti berbelanja. Okay, so sifat autonomous consumption ni, dia punya karakteristik, dia punya features dia, you still akan berbelanja sebab kita ada basic necessity yang perlu kita penuhi. So, pada bulan tersebut, you punya income zero, consumption adalah 40. So, 40 ni adalah kita punya autonomous consumption. Okay. So, induced consumption ni zero. Sebab kalau kita tak ada pendapatan, so kita tak akan berbelanja untuk tujuan yang lain-lain lah. Okay. So, when income increase, so of course, kita punya consumption also increase. Okay, let's say consumption is 1 to 0. So, autonomous consumption will be remain constant. Okay. So, the rest, okay, kalau kita punya autonomous consumption is 40, so the rest adalah untuk induced consumption. So, 1 to 0, you minuskan dengan 40, dan kita akan dapat equal to 80. Okay, so, macam mana kita nak finance the induced consumption ni? So, you lihat consumption ni is greater than 100. So, untuk finance, okay, yang terlebih ni, okay, consumption terlebih ni, maybe kita akan do a saving. Maksudnya, you makan tabungan. You akan gunakan tabungan you sebelum, mungkin sebelum ni pernah you buat tabungan sebelum ni, so you akan gunakan daripada tabungan you lah sebelum, for previous saving. Okay, so 1 to 0 minus 100, so kita akan dapati yang kita punya terlebih consume lah. So, yang ni kita akan gunakan our previous saving. Okay, so kita punya autonomous consumption is 40, induced consumption is 80. So when income increase to 200, so consumption is 200. Okay, 200. So kita punya autonomous consumption still remain the same, 40. So the rest is for induced consumption. Okay, yang ini kita punya pendapatan kita gunakan sepenuhnya lah untuk consumption. Okay, so when income increase until 600, so consumption is 5 to 0. So autonomous consumption still remain the same, 40. So the rest adalah kita punya induced consumption. Okay. So, ini adalah tabel menunjukkan autonomous consumption dan juga induced consumption. Okay, hari ini kita lihat, kali ini kita lihat pasal consumption saja dulu. Okay, dan kita akan beralih kepada the equation. Okay, kalau kita lihat kepada figure macam mana kita nak draw a diagram of the consumption. Okay, so kita ada autonomous consumption dan induced consumption tadi. Okay, so induced consumption ni dia akan start daripada origin sebab there is a existence of the autonomous consumption. So that's why dia akan start daripada here, from here. Okay, so consumption function line consumption punya curve will be upward sloping because tadi kita cakap yang induced consumption will increase as income increase. So dia akan berbentuk upward sloping. There is a positive relationship lah between income and also consumption. When income increase, consumption also increase. So that's why consumption curve will be upward sloping. Okay, so the vertical axis ni adalah untuk C consumption. Okay, horizontal axis ini adalah untuk Y. Y is income, C adalah consumption. Okay, so next we have to know the average propensity to consume concept. So what are the APC? APC measures the proportion of income that used for consumption by household at certain level of income. Okay, so APC punya formula adalah APC C over Y. C dibahagikan divided by Y Nanti betulkan diagram dia punya kedudukannya ni.
divide ni. Okay, for example, Y equal to 450 ringgit. So, C is equal to RM290. So, senang je. You bahagikan 290 over 450. So, kita akan dapat 0.64. So, that is a APC lah. Okay, so this means that when the national income is 400 million, so household will use 64% of the income as their consumption. So, this is how we justify the answer lah. Okay, so next is marginal propensity to consume. So MPC measure the rate of changes in consumption when income changes. Kita nak lihat perubahan dalam C over perubahan dalam Y. That is a MPC lah. Okay, so example ya, given here the income is 0 to when income is 0, this is the original income ya, Y0 ni. So Y0 adalah income yang lama, RM200. Okay, so consumption yang lama adalah 240, RM240. So Y1 adalah Y yang baru, RM300. C1 adalah the new consumption, 320. So baru you tolakkan dengan lama. Okay, 240 you minus dengan 320 you minuskan dengan 240. Okay, so divided by 300 minus 200. So, kita akan dapat MPC kita adalah equal to 0.8. So, how we justify the 0.8 ni? So, 0.8 means that consumption will change by 80% of the change in income. Maksudnya, consumption ni akan berubah sebanyak 80% disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan. So, MPC is also measuring the slope of consumption function. Okay, maksud sini, dia punya perubahan dalam ni ya, kecerunan dalam C function kat sini. Okay, ataupun si curve C ni. So, MPC is also measuring the slope of consumption function. Okay, changes in C represent the vertical distance and the changes in Y is the horizontal distance. Okay, maksudnya perubahan kat sini lah. Okay, perubahan C dibahagikan dengan perubahan dalam Y. Okay, so this is the table for APC dan MPC. So, you gunakan je tadi, formula tadi, APC C over Y. So, 0 bahagikan dengan C over Y ya, 40 divided by 0, you akan dapat ni lah, infinity. So, yang ni dashkan je. Okay, untuk next APC, contohnya consumption is 120, income kita 100. So, 120 you bahagikan saja dengan 100. So, kita akan dapat 1.2. Okay, so MPC macam mana kita nak cari? MPC ni perubahan dalam consumption tadi. Okay, changes in consumption divided by changes in Y. So 120, okay, you minus dengan 40. So divided by changes in income 100. So you akan dapat 0.8. So MPC ni kita akan dapati kecerunan kita akan sama lah 0.8. So dan seterusnya lah APC ni you kira nanti. Okay, so kita lihat the C function. Okay, C function. Okay, C function, consumption function, I panggil sebagai C function. So, C function, C equal to A plus B Y D. Okay, what are the C? C is total consumption. A is autonomous consumption. B is MPC. Okay, YD is equal to, YD is a disposable income. Okay, so to write the C function as a plus B YD, it should be, okay, C equal to 40 plus 0.8 YD. Okay, C ni you kekalkan equal to A. A tadi kita dah dapat, autonomous consumption kita adalah 40. Okay, so autonomous consumption is 40. You key in saja. Tadi you dah kira. You tambahkan dengan, you plus with 0.8. 0.8 MPC ni you kena cari. So, kita akan dapatlah C equal to 40 plus 0.8 YD. Okay. So, I nak ingatkan yang YD ni adalah disposable income. Okay, disposable income ni, okay, adalah kalau untuk one sector ni dia tak ada taxation. Tapi kalau nantilah kita akan lihat masa during dah masuk 3 sector, okay, nanti kita akan, I akan tunjukkan disposable income ni you tak boleh nak abaikan macam tu sahaja sebab disposable income ni adalah income you minuskan dengan taxation. So, Y mesti minuskan dengan T. Tapi untuk kali ni kita just letak sebagai C equal to A plus BYD lah dulu. Okay, sebab one sector there is no government. So, no government, no taxation lah. So, YD ni kita boleh baca sebagai Y juga ya. So, you kalau nak tulis C equal to 40 plus 0.8 YD ataupun C equal to 40 plus 0.8 Y pun boleh sebab tak ada taxation. So, that's why Y ni kita boleh panggil sebagai Y sahajalah. YD ni boleh panggil sebagai Y sahaja. Okay, so this is how we
draw a diagram and put and also labeling, okay, the figures. Okay, nanti kalau dia tanya, okay, dia suruh you lukis, okay, draw a diagram of a C function. Okay, so this is how you how the consumption function looks like. Okay, di sini autonomous consumption you labelkan sebagai 40. So C equal to 40 plus 0.8 YD ataupun 0.8 Y pun boleh sebab there is no taxation lah. Okay, YD ni Y minus T. So bila tak ada T tu 0, so YD tu also Y.